the landlord called Joel Mackay. He testified as PW10. Ntate webamukwatira yali abeera ekyanja ate n'omujulizi eyajja wano yali landlord we bamuyita Mackay yali mujulizi wa 10. In light of the above, the accused person failed to adduce any evidence to support this claim that he was not mentally okay on 2nd April 2026 when he gruesomely and brutally murdered the innocent infants. Nti n'olwekyo omuwawaabirwa alemereddwa okuleeta obujulizi okukakasa nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi obanga yali alina obulwadde bw'obwongo nga 2 Ogwokuna 2026 lwe yatta abaana abato. The other probable defense that would be available to the accused person given from his testimony would be a defense of diminished responsibility. And this one is provided for under Section 177(1) of the Penal Code Act. Ekirala ekyandimuyambye kyakugamba nti yali obwongo bwo nga tasobola kutegeera bulungi bye yali akola. And this one also, it is where a person is found guilty of murder or being a party to the murder of another, and the court is satisfied that the person was suffering from an abnormality of mind arising out of arrested or retarded development of mind. This relates to somebody who has a disease of the mind that has resulted into poor development of the mind. And that as a result of that, it takes away the person's mental responsibility. Nti omuntu bw'aba nga omusango ogw'obutemu gumusinga naye ne basanga nga omutwe yali alina obulwadde bw'obwongo ate ng'obulwadde bw'obwongo bwali tebusobola kumukkiriza kubeera ng'ategeera ebyali bigenda mu maaso. Even with that, the law provides in subsection 2 that if you raise that as your defense, it is you to prove that you are suffering from an abnormality of the mind. Era amateeka agagamba nti bw'ogamba nti obwongo obwo bwali tebukola bulungi oba ng'olina obulwadde bw'obwongo olina okuleeta obujulizi okukakasa nti kyaliwo. Looking at the evidence that the accused person adduced, there is nowhere he's talking about a retardation of his mind. The only issue that the accused person suffers from and was talked about by many witnesses is sickle cell disease. Nti kusinziira ku bujulizi omuwawaabirwa bwe yaleeta teri kiraga nti yali alina obulwadde bw'obwongo kule okujjako balaga nti yali alina obulwadde bwa nnalubiri oba sickle cell. And when Dr. Agenda was asked as to whether sickle cell anemia is not an underlying cause for mental illness, he said it is not, but it is a risk factor. Omusawo gwe bayita Agenda bwe yajja ne bamubuuza oba sickle cell eviiramu omuntu okufuna obulwadde bw'obwongo n'agamba nedda, naye muntu bw'aba alina sickle cell ayinza okukomenkerera ng'afunye obuzibu ku bwongo. And he said this is as a result of too much pain and also the strength of the medication for sickle cells. But he hastened to add that when he was examining the accused person did not present any symptoms of the mental of any mental disabilities that may have been caused by sickle cell disease. N'agamba nti ekyo kiyinza okuviira ku bulumi oba eddagala lya nnalubiri, naye n'agamba nti we yayogerera naye yali talina kiraga nti yali alina obulwadde bw'obwongo nga kiva ku bulwadde bwa nnalubiri.
Counsel for the accused vehemently argued that upon his arrest, the accused person was found with painkillers, which included diclofenac, and this court should find that this medicine was treatment for mental illness. But with all due respect, this argument is not supported by any evidence. Nti Pulida yalemerako n'agamba nti bwe baakwata omuwawaabirwa yali alina eddagala oba makerenda ga painkiller nga diclofenac, naye tewaliwo obujulizi obukakasa ekyo. No, he said that when he was arrested, he was found with painkillers, and the painkillers included diclofenac. This court should find that this medicine, the diclofenac, was used to treat a mental illness, was being used to treat a... If you have a yellow aura, you're a narcissist. What aura color do you have? You've probably noticed it. People react to you in ways you can't fully explain. Some feel drawn to you. Others get distant for no clear reason. That's not random. Your aura color shapes how your energy... What kind of mental illness the accused was treating? He had no answer to that. Nti naye wali tewali bujulizi bwonna obukakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo, ne lwe baamubuuza He said he did not know the n'agamba nti yali tamanyi bulwadde ki bwennyini bwe yali alwadde that he was treating. bwe bali bajjanjaba. In light of the above, I also find that the defense of diminished responsibility is not available to the accused person. Okusinziira ku ebyo, Oweekitiibwa Omulamuzi alaba nti okugamba nti obwongo bwe bwali tebuteredde nakyo tekisobola kumuyamba. On the contrary, the prosecution adduced evidence to show that at all material times, the accused was of a normal mental status and in control of his actions, as will be discussed and analyzed below. Nti oludda olwabi lwaleeta obujulizi obulaga nti buli kaseera omuwawaabirwa yali ali bulungi nga ategeera biki bye yali akola. Prosecution adduced evidence of a sanity medical report which had been authored by Dr. Rogers Agenda. He's a psychiatrist at C-Care IHK. Nti oludda olwabi lwaleeta alipoota y'obulwadde bw'obwongo nga omusawo gwe bayita Agenda Roger akolera ku ddwaliro lya IHK yagiwandiika. This sanity medical report was found in the house of the accused person during the search that was conducted on 3rd April 2026, and it was admitted as an exhibit. Nti ate alipoota eyo bali bagisanga mu nnyumba y'omuwaabirwa bwe bagenda kwaza nnyumba ye nga 3 Ogwokuna 2026 era ne bagireeta mu kooti ng'ekizibiti. And C-Care IHK verified it and confirmed it to be authentic, and Dr. Rogers Agenda testified to it. Nti era ab'eddwaliro erya C-Care IHK lyakakasa nti alipoota eyo yali ntuufu era ne basindika omusawo Agenda n'ajja n'agyogerera. He testified that on 30th December 2025, he received the accused person as his client with a request to conduct a sanity examination and furnish him with a sanity report to be submitted to the Ministry of Internal Affairs, the Immigration Department. Omujulizi oyo omusawo Agenda yagamba nti ng'ennaku z'omwezi 3 Ogwekumi 2025 yafuna omuwawaabirwa ng'azze gy'ali n'amusaba nti amukebere obwongo oluvannyuma amuwandiikire alipoota nga yali agitwala mu Ministry of Internal Affairs ne Immigrations. He went ahead and did a psychiatric and mental examination on the accused person, and that report, the certified copy from C-Care IHK, was also admitted as an exhibit. Nti era yagenda mu maaso n'amukebera obwongo oluvannyuma n'awandiika alipoota ne bamala ne bagireeta ng'ekizibiti. According to him, the accused person presented himself as a 30-year-old single Christian by religion, resident of Bunga and self-employed mainly as a commercial farmer.
nti yagamba nti omwawabirwa yamutuukirira n'amugamba nti yali wa myaka 39 nga si mufumbo, ng'agamba nti yali mugoberezi wa Kristo ng'abeera Bunga ate nga yali mulimi nga byalimu atunda. He testified that he carried out a psychiatric interview which involves asking the client many times open-ended questions with the aim of establishing or enlisting whether the client has any mental disorder. Nti yatandika n'okumubuuza ebibuuzo ebingi nga yagala kulaba oba yali alina obulwadde bwonna ku bwongo. Upon examination, the following were his findings. And I'm going to read them verbatim. He reports no history of excessive sadness or loss of interest in pleasurable activities. Bwe yamala okumukebera n'agamba nti yali talina kiraga nti yali anyiizeeko nnyo oba n'okubeeraawo nga tayagala kwenyigira mu bintu eby'essanyu. He has no history of excessive happiness or increased goal-directed activity. Nti ate yali talina kiraga nti yali asanyuseeko ekisukkiridde oba okwagala kukola ebintu ebisukkiridde. He has no history of alcohol or substance use, although he occasionally took alcohol. N'agamba nti yali talina kiraga nti yali anywa nnyo omwenge oba kulya ebidagala. He denies any history of hearing voices or seeing things. Nti yali talabeeranga kwawo n'atya ennyo oba naye lalikirira nnyo. He denies any traumatic experiences and sleeps well. Era yeegaana okubeera nga waliwo ebimutabula nnyo mu bwongo n'agamba nti yali yeebaka bulungi. This is his index visit to a mental health personnel and has never been on any psychiatric medication. Era n'amugamba nti gwali mulundi gwe gwali gusookera ddala okulaba omusawo w'obwongo era yali tamirangako amakerenda g'okujanjaba obwongo. He is a known patient of sickle cell disease and regularly takes his medications. Era bamumanyi nti alina obulwadde bwa nnalubiri era abadde ng'amira makerenda. He has no other chronic medical conditions. Talina bulwadde bulala. He is the third born of 4 children. Ye mwana w'okusatu mu maka g'abaana abana. Both their parents are alive and well. Abazadde baabwe bombi bwe bali ate bali bulungi. There is no known mental history in the family. Era tebamanyiko muntu yenna alina obulwadde bw'obwongo mu kika ekyo. That was a psychiatric assessment. The mental status examination revealed the following, still by the same doctor. He is a middle-aged man who appears his age. Era bwe yayongera okumwekebeja n'agamba yali omusajja eyali akuzeemu ate nga yali alabika emyaka gye. He is well nourished and kempt. Era yali alabika bulungi. He is generally calm and keeps eye contact. Nti yali mukkakkamu ate ng'asobola kusigala ng'atunula bulungi ng'alaba abantu wamu. No odd behavior was noted throughout the interview. Nti ate we yamwekebejjeza yali nga yeeyisa bulungi nga tewali we yali we yeeyisa bubi. His speech is of sound. His speech is of normal rate, tone and volume, and is generally coherent and fluent. Nti ate bye yayogera byali bikwatagana bulungi. His thoughts are logical with no preoccupations, overvalued ideas or delusions. Nti ate n'endowooza ye yali ekwatagana bulungi. He has a euthymic mood congruent with affect and has no perceptual or cognitive disturbance. Nti era bye yali akola byali bikwatagana n'embeera ze. He concluded his diagnosis as follows.
Onyum Christopher Okello has no established mental disorder. I therefore affirm that Onyum Christopher Okello is sane and mentally fit to live and work in Uganda. Era n'amala n'agamba nti Christopher Okello Onyum talina bulwadde bwa bwongo, si mulalu, ate nga asobola kubeera oba kukolera mu Uganda. The prosecution also adduced the evidence of Dr. Nwamanya Emmanuel. That one is the police surgeon. He also did a mental examination on him on the 7th of April. This was now after the commission of this offense, 5 days after. And these were his findings. He had normal behavior, calm, cooperative, speech was coherent, his memory intact, and exhibited good judgment. Baleeta obujulizi obw'omusawo gwe bayita Nwamanya Emmanuel wa poliisi, era naye yamukebera obwongo ennaku z'omwezi 7 ogwokuna 2026 ng'omusango guno gumaze okubaawo ennaku 5, n'agamba nti yali ategeera bulungi nga mukakamu, ng'akwatagana naye bulungi, ng'ayogera bulungi, ate ng'asobola okumanya ekituufu n'ekitali kituufu. Okay. His thought process and content was normal, but he believed in wealth by human sacrifice. N'agamba nti yali alowooza bulungi naye nga yali akkiririza mu ssaddaaka. He was able to explain the reasons for killing the children as fortune hunting or enrichment. Nti yamugamba nti ensonga lwaki yatta abaana yali ayagala kufuna bya bugagga. He got the idea on recalling childhood folk tales of getting wealth by sacrificing people. Era ekyo yakijja ku ngero ze yawuliranga ng'akyali muto ez'okusaddaaka abantu okufuna ebyobugagga. The accused person in his testimony stated that from January to March 2026, he underwent distress and encountered people who influenced his actions of 2nd April 2026. Omuwawabirwa yagamba nti wakati wa January n'ogwokusatu 2026 yali mwenyamuvu olw'ensonga y'abantu be yasinkananga, ate ng'agamba be bavunaanyizibwako bye yakola nga 2 ogwokuna 2026. What an incredible shot from every screen, every goal had like a side by side. Voice so clear, it's like watching together on Request and instance. N'agamba nti kirabika bino omuwawabirwa yabibala kubanga yalaba ekiseera ng'amaze okugenda okumukebera obwongo mu mwezi gwa December 2025. Now I'm saying that the accused person is smart. He brings the period after the examination, so that we don't know what happened after the 30th of December. Yali mugezi nnyo era n'akibala n'agenda n'akola bino nga he intelligently and smartly supposes that his distress happened after that examination, which would mean therefore that the distress after 30th December is the reason for his actions of 2nd April 2026. Yali mugezi nnyo n'aleeta ensonga y'okugamba nti yali mwennyamivu wakati wa January n'ogwokusatu 2026 nga bamaze okumukebera 3 ogw'Okubiri 2025, n'agamba nti ebyo bye byamuviirako bye yakola nga 2 ogwokuna 2026. He also smartly and intelligently brings this period of his alleged distress to fall before his next psychiatric and mental examination that was done on 7th April 2026 by Dr. Nwamanya Emmanuel on Police Form 24. Era yaleeta ekiseera kino kye yali mwennyamivu nga ebbanga lye yayogera yali nga tannatuusa we bamukeberera nga 7 ogwokuna 2026. In light of the above smart move by the accused person, this court will proceed to examine and assess his conduct and lifestyle
between January and 2nd April 2026 when he committed the offense to determine whether or not he was mentally functional. Olw'ensonga nti yakola ebintu bino mu ngeri y'amagezi, kkooti egenda kutunuulira engeri yeeyisaamu wakati wa January ne 2 Ogwokuna 2026 okulaba oba omutwe gwe gwali kukola bulungi. Prosecution adduced the evidence of Mr. Paul Mukasa Paul. He was PW9 and he was the landlord of the accused person in Bunga for a period between November 2025 and March 2026. And he testified that while he was renting his house, the accused person was a very good person, relating well with others, and that he did not notice anything odd or irregular with his conduct. Oludda oluwaabirwa aleeta omujulizi gwe bayita Mukasa Paul eyali landlord w'omuwawaabirwa e Bunga n'agamba nti yali landlord we kuva nga Ogw'okuminnagumu 2025 okutuusa nga Ogwokusatu 2026. Era n'agamba nti bwe yabeera ku nnyumba ye yali muntu mulungi nga yeeyisa bulungi ate ng'akwatagana bulungi ne bamuliraanwa. According to the evidence of Makai Joel, now that's the landlord of Chanja, where the accused person was staying at the time of this offense, the person approached him for a house to rent. The accused person approached him for a house to rent on 16th March 2026, and he came with a broker. Era waliwo omujulizi Makai Joel ono yali landlord we Chanja era nga yagendayo ne broker ewuwe ng'anoonya ennyumba nga 16 Ogwokusatu 2026. The accused entered into a transaction with him to rent a house for 4 months. He was informed that the monthly house rent was 400,000 and he was supposed to pay 4 months up front. And the accused was further informed that payment was supposed to be made in the bank. The accused then requested for the bank account details, after which he went and paid in the bank and returned a bank slip to the witness. Nti era bwe yatuukayo ng'anoonya ennyumba n'akkiriza n'awandiika endagaano ng'agamba nti apangisiza emyezi 4 ne bamugamba nti buli mwezi ajja kusasula 40,000 ne bamugamba nti ezo ssente alina ozisasula mu banka era n'abasaba banka akawunti ebikwata ku banka ne bazimuwa n'agenda mu banka n'asasula ssente n'aleeta n'akapapula ke yasasuliddeko. From this evidence, this court finds that at this point the accused person was in very good health, mentally functional, and in control of his actions. Otherwise, how would he even know that he needed a broker to get a house, or how would he know how to make payments in the bank? Kkooti egamba nti akaseera ako yali bulungi nga n'omutwe gwe gutegeera bulungi kubanga yategeera atya nti yali yeetaaga bbulooka okufuna ennyumba n'ategeera nti alina okugenda ne mu banka kusasula ssente. The prosecution also adduced the evidence of Hashim Juma, the director of Trip Car Rental Uganda for Self-Drive, who testified that the accused person first contacted his company via the business WhatsApp number on the 12th of March 2026, and he was inquiring about their car hire services. Era baleeta omujulizi gwe bayita John Hashim Juma nga yali wa Trip Car Rental nga ono yabatuukirira ku WhatsApp n'abasaba emmotoka ng'agenda kugyevugira era yabatuukirira nga 12 Ogwokusatu 2020. This phone, 700K. He paid 700K. Offline, everyone knows my business. On Gigi, only me. Why stress offline? Buy, sell. Juma was not there. He had not reached, and when he reached, he found when the accused person had already left. This was at the Freedom City Mall. Nti yali akozesa enamba ya America era n'amugamba nti yali yeetaaga emmotoka olunaku oluddako era enkeera yatuukako nga Juma yali tannatuukawo era omuwawaabirwa ye n'avaawo n'agenda ate awo waali ku Freedom City. Okay, then the accused contacted the witness again on 14th March and said that he had left because he was rushing somewhere and couldn't wait, but he would rent the car the following week. Era omuwawaabirwa yaddamu n'amugamba
nga 14 ogwokusatu 2026 n'amugamba nti luli yali amuleseewo alina gye yali agenda n'amugamba nti ayagala emmotoka ayagala gikozesa wiiki eddako. I am giving all this detail because I'm trying to show the conduct or the actions of the accused person during the period he says he was in distress. Ali mu kusoma bino byonna musobole okutegeera ebyo yali akola mu kiseera kye yali agamba nti yali mwenyamivu. The accused person contacted the witness again on the 31st of March through a WhatsApp and told him that he needed to rent the car again for 2 days, that is 1st April and 2nd April 2026. Era nga 31 ogwokusatu 2026 yaddamu n'amusindikira WhatsApp n'amugamba nti yali ayagala kukozesa emmotoka kumala ennaku 2 nga 1 ne 2 ogwokuna 2026. The witness then offered to deliver him the car that evening of 31st March, which the accused was agreeable to. The witness then requested for directions to the location and he was informed that it was in Chanja. The witness further asked for a Google PIN, which the accused person provided, and following the Google PIN, the witness was led directly to the house where the accused was staying in Chanja. Era omujulizi yamugamba nti asobola kumutwalira motoka, omuwawabirwa n'akkiriza n'amugamba nti agimuleetera ekyanja, ono kwe kumusaba PIN oba ekimulaga gy'ali, era bwe yagimusindikira n'emutwala n'emutuusa ku nnyumba gye yali. The accused person received the vehicle and also gave the witness his American passport and American driving license for his identification. The witness took photographs of them and handed them back to the accused person. And the accused asked for the mode of payment. He was told that he could pay with mobile money, and he transferred 388,000 shillings for car hire for 2 days on self-drive. Nti era emmotoka yagifuna n'amuwa passport ne pamiti, omujulizi n'abikuba ebifaananyi n'abimuddiza era n'amubuuza oba asobola kusasuza mobile money, oli n'akkiriza n'amusindikira emitwalo 38,800. The witness further testified that during his interaction with the accused person, both online and physically, the accused did not present any abnormal behavior. According to him, a person of unsound mind would not have transacted with him the way he did. That the accused person, if he was of unsound mind, he would not have been able to transact online, use mobile money, would not have been given a driver's license, among others. N'agamba nti akaseera ke bayogerezaganya wamu yali talaba ennyisa yonna etali ya bulijjo. N'agamba singa yali tategeera bulungi, yali tasobola kukozesa mobile money, yali tasobola kubatuukirira nga basaba motoka. He also testified that later in that night, the accused person called him asking for the car keys because he had forgotten to give them to him when he delivered the motor vehicle earlier in the evening. The witness then told him that he would send the keys with a border rider, and as early as 7 a.m. on 1st, the border had delivered the keys. He was even able to direct the border to where his home was in Chanja. Era oluvannyuma ekiro yakubira kumubuuza wa gye yali atadde ebisumuluzo, kubanga oli yali yeerabidde ebisumuluzo, n'amugamba nti agenda kumusindikira wa boda ku makya, era saawa emu ez'okumakya ebisumuluzo bali babireese nga yamukubira n'amulagirira wa gye yali. On 1st April 2026 at around 11, the witness testified that the accused called him and told him that the car had mechanical issues, and when he asked his location, he told him he was in Bunga and he sent a mechanic to fix the car. Nga lumu ogwokuna 2026 saawa 5 nti omuwawabirwa yamukubira nga amugamba nti emmotoka yali efunye obuzibu, n'amubuuza wa gye yali, n'amugamba nti yali Bunga, kwe kumusindikira makanika. And after about 1.5 hours, the accused person again called the witness and told him that he was at Ginger Road roundabout, but informed him that the car had failed again. Era oluvannyuma lw'essaawa mu kitundu yaddamu n'amukubira n'agamba nti yali ku roundabout ye Ginger Road ate ng'emmotoka yali yazzeemu okufuna obuzibu. The witness then advised him to drive it to Shell Ginger Road and park the car there, which the accused person did.
WhatsApp communication between the accused person and the witness regarding the hiring of the motor vehicle, which was extracted and incorporated in the digital forensic examination report. And I have found that the conversation between the accused person and the witness regarding the car hire was very accurate and coherent. Oweekitiibwa omulamuzi atunuulidde bye baayogerako nga bali ku WhatsApp ebikwatagana ku kupangisa emmotoka ate nga babiwandiika mu alipoota gye baleeta mu kooti n'akakasa nti kusinziira bwe baali boogera omuwawaabirwa nti yali ayogera bulungi nga bye yali ayogerako byali bikwatagana. The accused person clearly knew what he wanted, clearly directed the witness to his home at Namgera Close in Chanja, and even went ahead to give more details that where he resided, that it was the first gate on the left side, and that he had told the custodian to wait for him because it was raining. Nti yali amanyi yali yeetaaga kubanga yamugamba nti yali abeera Chanja era n'amunnyonnyola bulungi gye yali abeera ng'agamba nti yali geeta esooka ku mukono gwa kkono n'amugamba nti yali ataddeko omuntu akumulinda. In addition to that, the accused person provided a Google pin to his location. Nti ate okwongereza ku ekyo yamuwa ne pin eraga wa gye yali. The accused person was actually in total control of his actions and was very mentally functional, because his communication was not only coherent but also bbiri ogwokuna 2026 okulaba oba omutwe gwe gwali kukola bulungi. Prosecution adduced the evidence of Mr. Paul Mukasa Paul. He was PW9 and he was the landlord of the accused person in Bunga for a period between November 2025 and March 2026. And he testified that while he was renting his house, the accused person was a very good person, relating well with others, and that he did not notice anything odd or irregular with his conduct. Oludda oluwaabi lwaleeta omujulizi gwe bayita Mukasa Paul eyali landlord w'omuwawaabirwa e Bunga n'agamba nti yali landlord we kuva nga ogw'Okumi-na-gumu 2025 okutuusa nga Ogwokusatu 2026 era n'agamba nti bwe yabeera ku nnyumba ye yali muntu mulungi nga yeeyisa bulungi ate ng'akwatagana bulungi ne bamuliraanwa. According to the evidence of Makai Joel, now that's the landlord of Chanja, where the accused person was staying at the time of this offense, the person approached him for a house to rent. The accused person approached him for a house to rent on 16th March 2026. Ngalaga emotoka ekika kya RAV4 bwe yatambula okuva Chanja nga lumo gwokuna 2026 n'ekira Nakawa n'egenda Kabalagala n'egenda Kansanga paka bwe yatuuka ku Renewal Circle. At Renewal Circle, the accused person was captured by a private camera of the said circle as he parked the vehicle. He found other vehicles already parked in the yard, and he maneuvered and found a suitable parking slot for his vehicle. As the accused moved out of the car, he checked the door to confirm that he had locked it. Upon his return, the accused checked the left front tire of the motor vehicle. Nti ku Renewal Circle kamera zaamukwata nga aparkinga w'emmotoka ye yatuuka n'asanga nga waliwo emmotoka endala nnyingi ezaali zipaakinze naye n'agezaako n'afuna ekifo ky'okupakingamu emmotoka ye bwe yapaakinga n'akebera oluggi okulaba oba yali alusibye era bwe yavaamu n'akebera n'omupiira ogwa kkono ogw'omu maaso. Is this conduct of a person who is suffering from a disease of the mind to prevent him from understanding the nature and quality of his actions and therefore unable to control them? Kino kyekikolwa omuntu alina obulwadde bw'obwongo kyasobola okukola ng'agamba nti obwongo bwe tebukola bulungi ate nga bye yali akola yali tasobola kubitegeera. I answer this question in the negative and make a finding that the accused person was in full control of his actions and with proper sense of judgment.
Era oweekitiibwa omulamuzi n'agamba nti mu butuufu omuwawaabirwa yali asobola kutegeera biki bye yali akola ng'asobola kwawula ekituufu n'ekikyamu. And the prosecution also adduced evidence of his leaving renewal circle up to the point at Shell where he parked the car because it had a mechanical problem. Era baleeta obujulizi obulaga engeri gye yava ku renewal circle n'avugira ddala n'atuuka ku Shell gye yali apaakinze emmotoka olw'okuba nti yali efunye obuzibu. The accused person was seen pushing the vehicle being assisted by the staff of Shell. Era baamulaba ng'asindika emmotoka ng'abakozi ba Shell bamuyambako. And also making phone calls. Era ng'akuba amasimu. And the PW8, the owner of the... We are in the business of action, of taking the hard path, of untethered ambition and restless innovation. So my conclusion on that is that he was in control of whatsoever he was doing, and he had a good sense of judgment, since he could even tell that the car has a mechanical problem and knew who to call to solve it. Nti n'olwekyo oweekitiibwa omulamuzi agamba nti yali ategeera bulungi ng'asobola kutegeera biki bye yali akola. I also now go to the events at the gate of the center, that is the scene of crime, of 1st April 2026, when the accused went and stood at the gate and had a conversation with PW6, that is Phoebe Namutebi. Era agenda kwogera ku byaliwo ku geeti nga lumu ogwokuna 2026 omuwawaabirwa bwe yagenda ku geeti n'ayogera ne Phoebe. PW6 testified to the conversation that she had with the accused person regarding the enrollment of his child. Phoebe yajja n'agamba nti bayogera nga boogera ku ky'okukwatagana n'okuleeta omwana kuwandiisa omwana mu ssomero eryo. Yes, he said he had a child who was 3 years, and when he was told that they don't take 3 years, he should take to the nursery section, he said he had tried, but he had been advised to take his child to a place where there are other children because she was not so sure. Wali abaana bangi olw'ensonga nti yali takwatagana bulungi n'abantu abalala ng'asobola kukwatagana bulungi n'abantu ng'abadde n'abaana abalala. He went ahead to propose to Phoebe that when he is allowed to enroll the child, Phoebe should monitor the child for him, and when she picks up, then he can take her to a nursery section. Era yagamba Phoebe nti bw'aba aleese omwana asigale nga mumulabirako amulaba nti bw'amala okubeera nga asobola kukwatagana n'abantu abalala amutwale mu nasale. He then asked Phoebe what was required to enroll this child, and Phoebe told him all the requirements, and he promised to return the next day to make payments. Era yabuuza ebyali byetaagisa okuwandiisa omwana. Phoebe n'abimugamba n'agamba nti agenda kukomawo enkeera okusasula. On the next day, which is the date of the incident, the 2nd of April 2026, the accused person returned to the gate of the center. Nga 2 Ogwokuna 2026 bino byatuukako kwolwo omuwawaabirwa yakomawo ku geeti y'essomero eryo. And when Phoebe saw him, she went to him and he told her that he had come to make payments so that his child could be enrolled at the center. Phoebe bwe yamulaba n'agenda ku geeti. Bwe yatuukawo omuwawaabirwa n'amugamba nti yali azze okusasulira omwana atandike.
Phoebe then took him and introduced him to Miss Annette, PW7, and they also engaged in a deep conversation regarding the child. Phoebe yamutwala n'amwanjulira Annette era bwe yatuukayo era ne basigala ne boogera ku byali bikwata ku mwana oyo. The detail of the conversation is in the judgment, but it shows a coherent person who was in control of his actions and his speech and did not present any odd behavior to Miss Phoebe and Miss Annette. Bye baayogerako ebisinga babiwandiise mu nsala y'omusango naye biri nti bwe baayogera wamu yali yeeyisa bulungi ate nga bye yali ayogera byali bikwatagana bwe yali ayogera ne Annette ne Phoebe. And when he asked for the requirements and he was told 120 for daycare fees, 60 for uniform and 10,000 for registration, he mentally calculated that before Miss Annette could use a calculator. Era bwe bamugamba ebyali byetaagisa nga bamugamba mitwalo 12 za daycare, mitwalo 6 egya uniform, omutwalo gwa kuwandiisa mwana, yabibalirawo mu mutwe gwe n'abagamba nti gyali mitwalo 19. It is shortly after that interaction, a very normal, coherent interaction, that when he moved out, he launched this brutal and fatal attack on the defenseless, innocent children. Bali baakamala okwogera bulungi n'abakyala abo n'amala n'afuluma n'atuuka mu baana n'atandika okubakyulira. Era kooti esanze nti akaseera ako we yattira abaana abo yali amanyi kye yali akola. And Miss Phoebe, the PW6, testified that this event, the act of slaughtering these children, took about 7 minutes. And I can believe her because looking at the time when he sent the money on Miss Annette's phone to the time when he made a phone call, an emergency helpline of police, is a very short time. It is actually 14 minutes. So it is not possible that at the time of cutting the children is when he lost his control due to any disease of mind. N'agamba nti Phoebe yagamba nti ebintu byonna bino byatwala eddakiika nga 7 ate kooti emukkiriza kubanga etunuulidde mu kaseera ke yasindikiramu essente ku ssimu ya Annette ne kaseera kwe yakubira poliisi kyatwala eddakiika 14 era kooti egamba nti tayinza okuba nga we yakoma okutegeera okugamba nti abaana bano yabasala nga tategeera. Of course, I have taken note of the arguments for counsel for the accused person, that the center management was criminally negligent because they had no guard at the gate and they left the children unattended to, which led to their death. But I find this argument quite insensitive because the children were in their familiar space and it was never expected that someone would enter the center premises disguising himself as a potential parent only to do what the accused did to the innocent children. Lawyer w'omuwabirwa yagamba nti essomero lyali ddagajjavu olw'ensonga nti bali tebalina mukuumi nga baana tebalina omuntu eyali nabo naye bagamba nti abaana bali bamanyidde ekifo kino ate bali tebasuubira nti omuntu ayinza okujja ng'omuzadde ate n'akosa abaana. Besides, during this fatal attack on the innocent children, PW6 and PW7, that's Miss Phoebe and Miss Annette, they testify that when they saw him cutting the children and came to intervene, he threatened to cut them as well. And then when he saw himself in danger,
of the crowd that was angry, he had the mental ability now to call police for rescue. Nti okujjako ekyo omujulizi w'omukaaga Phoebe ne Annette omujulizi w'omusanvu bwe bamulaba ng'asala abaana bamulaba ng'asala abaana ne bagezaako okutaasa abaana era n'ayagala nabo okubatiisatiisa nti agenda kubasala nti ate bwe yalaba nti abantu abaali bazze baali bagenda mutuusaako obulabe ate n'afuna amagezi agakubira poliisi. I also take note of his preliminary interview with ASP Esserite James, where he informed the witness that he was staying in Chanja and that he had bought knives and he had the mental ability to take the search team to his home, moreover rented premises where he had been for less than 2 weeks. But he could locate that home, and indeed, during the search, the knives were found, new knives, and they were admitted as exhibits. Nti era nga bakamukwata yayogerako n'omupoliisi gwe bayita Esserite James n'amugambirawo nti yali abeera Chanja era n'amugamba nti yali aguze obwambe era ye kennyini n'atwalayo abaali banoonyereza omusango n'abatuusayo wadde yali yakabeerayo weeks 2 bwe baamala okwaza ennyumba era ne basangayo bwambe nga bupya. I have also found it necessary to, in this judgment, to examine the lifestyle and or actions of the accused person before this offense to establish whether he was mentally functional or not. And I look at the bank accounts. The accused person had 3 bank accounts, $2 accounts, and 1 shillings account, Uganda shillings account. And I have analyzed the bank account statements, and I find that he was transacting normally on these accounts. Era Oweekitiibwa Omulamuzi arabye enneeyisa y'omuwawaabirwa nga bino tebinabeerawo n'asanga nga yali alina akawunti mu bank, yalina akawunti 3 mu banka nga akawunti 2 zaali za $, ne akawunti emu ng'ateekako shillings za Uganda, n'alaba nti yali akwasaganya banka zino ng'omuntu owa bulijjo. Is able to transact from wallet to account, from account to wallet, is buying, is paying, withdrawing money for paying rent. They actually also withdrew money for hiring farmland. And during the search, there was an agreement for a lease, a hire of land in Noya for farming. This accused person, who wants this court to believe that he was mentally ill, is making investment decisions. Nti ku banka ezo yali asobola kujja ssente ku akawunti n'ateeka ku simu, n'ajja ku simu n'ateeka ku akawunti, n'ajjayo ssente, era yajjayo ssente ez'okupangisa ennyumba, ez'okupangisa ettaka lye yali agenda kulimirako ennoya, era nti bwe yazza ennyumba ye baasangayo endagaano y'okupangisa ettaka mu nnoya, era nga y'omuntu omu agamba nti kkooti ekkirize nti yali tategeera bulungi so nga ate yali asiga nsimbi. The prosecution also provided evidence of Google searches that the accused person conducted on his phone, and I have found them relevant to this case. Era baleeta obujulizi obulaga nti yakebera ku Google ng'akozesa essimu ye ate kkooti esanze nga bikwatagana n'omusango guno. PW18 led evidence the effect to the fact that the accused devices, the laptops and phones, indicated that the accused had made searches about schools near me. Omujulizi ono ow'okuminamunaana yagamba nti bwe baakebera amasimu ge n'ezi laptop byalaga nti yali anoonyerezaako ku masomero agaali kumpi naye. And among the schools that he searched is
among the places that he searched is Church Close Ggaba. ate mu bifo bye yanoonyerezaako mwalimu Church Close Ggaba, And the center where this unfortunate event happened is on Church Close Ggaba. ate essomero lino bino we byatuuka liri mu Church Close Ggaba. Other items searched were rental hours of operation, trip car rental Uganda. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50. Era yanoonyereza ku trip car rental nga bano be yafunako emmotoka n'agipangisa ng'agenda kugyevugira era gye yakozesa. He's also searching how many kilometers does 14 liters get on a RAV4. He's searching about Bunga police station. He's searching about ISIS beheading. And he was also searching about firearm license in Uganda. Era yanoonyereza ng'abuuza lita 14 mu RAV4 zimutwala kutuuka wa, n'anonyereza ku poliisi y'ebbunga, n'anonyereza ku ISIS beheading oba ekitongole ekitemako emitwe gy'abantu, n'anonyereza omuntu afuna atya license y'emmundu mu Uganda. Okay, and I have also noted that the accused person denied having conducted these searches in preparation for this crime, but I reject his claim because whereas the way he hacked or he slaughtered these children is how I take judicial notice that ISIS is Islamic State of Iraq and Syria. It is a widely recognized by international governments and organizations as a major terrorist organization, and is known for committing atrocities, including genocide, public beheadings, and conducting targeted violent attacks. I have no doubt in my mind that the search for ISIS beheadings prepared the accused person to launch this fatal attack on the defenseless children. As already observed and clearly stated by PW6, the attack that led to the death of the 4 infants took less than 7 minutes. It is only a person with specialized training in beheading and the heart and mind of a terrorist that will do what the accused person did. It is my further finding that this very specialized training and meticulous planning and premeditation strongly negates any claims of insanity. Nti omuwawaabirwa yagaana nti bino okubinoonyerezaako yali tateekateekera okuzza emisango gino, naye kkooti neeraba nti yanoonyereza ku ICC ate nga kino kyekitongole ekisinga ekyabayeekera nga bakola ebintu bingi, bata abantu, basanjaga mu lujjudde, n'agamba nti bino biyinza okuba nga bye byamuleetera okulumba abaana bano abato n'abata. Ate omujulizi ow'omukaaga yagamba nti bino ebintu byonna byaliwo mu ddakiika nga 7, ekitegeeza omuntu eyakola ekintu kino yali mutendeke bulungi okukola ekintu kino, ate omukupulani. Hello? Uncle Mo? Yes? This is Absa. We have a new date for the claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Oweekitiibwa omulamuzi agezezaako nnyo okulaba nti alaba obujulizi, ate ne kiraga nti omuwawaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo, ekitegeeza nti yaleeta ekyogamba nti yali obulwadde bw'obwongo ng'ayagala. Help and interpret that well. I have labored to analyze all the above evidence to rule out any claims by the accused person or any other person
that may believe his claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Nti Oweekitiibwa afubye nnyo okulaba nti alaba obujulizi obwaleetebwa okulaba nti omuwawaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo ate teri muntu asobola kugamba nti yali alina obulwadde bw'obwongo oba omuntu yonna okuteeka okulowooza nti yali alina obulwadde bw'obwongo ng'agezako okudduka obuvunaanyizibwa bw'ekintu kino ekyatuukawo. Having done that, I conclusively find that the accused person was very sane on 2nd April 2026 when he gruesomely slaughtered 4 innocent souls. Nti Oweekitiibwa omulamuzi agamba nti nga 2 Ogwokuna 2026 omuwawaabirwa yali ategeera bulungi okutta abaana bano bato be yatta. Therefore, neither the defense of insanity nor diminished responsibility is available to him. N'olwekyo ekyokugamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi oba yali alina obulwadde bw'obwongo tebimuyamba. On the contrary, I find and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors that the prosecution has proved that the accused person unlawfully caused the death of the 3 infants with malice aforethought. N'olwekyo akanyiza ne ba assessor nga bwe bamuwabula nga bagamba nti aboludde olwabi baleeta obujulizi obumala okulaga nti omuwawaabirwa nga alina ekigendererwa ate nga mu bumenyi bw'amateeka yatta bano abaana 4. Consequently, this court finds that the prosecution has proved all the ingredients of the offense of murder in the 4 counts against the accused person, Christopher Okello Onyum. Kooti nekakasa nti oludda oluwaabi luleese obujulizi obumala okulaga nti emisango ena gyonna gye bavunaana Okello Christopher Onyum. The accused person is accordingly found guilty of the murder of Eteku Gideon in count 1. N'olwekyo kooti esanze ng'omusango Sha Agenroth nagwo gumusinga. Seryange Ignatius in count 3. Ogwokutta Seryange Ignatius nagwo asingisiza Christopher Okello Onyum omusango gw'obutemu. Contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act Cap 128 in count 1 for the murder of Eteku Gideon. Era amusingisiza omusango gw'obutemu nga kiri mu kitabo kya bibonerezo Kawayiro 171 ne 172 olw'okutta Eteku Gideon. Count 2 for the murder of Keisha Agenroth Otim. Ne Keisha Agenroth Otim. In count 2. Omusango gw'okubiri. Count 3 for the murder of Seryange Ignatius. N'omusango gw'okusatu ogw'okutta Seryange Ignatius. And count 4 for the murder of Odeke Ryan as indicted. N'omusango gw'okuna ogw'okutta Odeke Ryan nga bwe bamuteekako emisango egyo. Could we take a break? With a healthy break? Let's come back at 3 for the sentencing hearing. 3 o'clock sentencing hearing. Tukomawo ku ssaawa 9 okuwa ekibonerezo. $500K, sorry, dollar up, now $650K. Offline, price jumps like dollar, but on Gigi, price stays. Why stress offline? Buy, sell, use. Gigi. Ensala. Eyabadde nsala ruling. Kati tuna kye tuyita sentencing okumusalira. This is breaking.
Yes, the breaking news is amawulire ffenna ge tubadde tulindirira ddaaki gamaze ne gafunika. This is breaking. Yeah. Kati amawulire mwanattu ge tubadde ffenna tulindirira okubeera nga tufuna wenjogerera tugafunye. The news we've all been waiting for finally has come to pass. We've finally received the news. We've finally gotten the news. We are coming closer. We are edging closer now to the sentencing. Kaakati kye twabadde ffenna twagala olwaleero kigenze maaso ate omulamuzi n'akiwa bannayuganda. Yenze muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala. Kale kansubire mu ennaku muli bulungi naye okubategeezaako nkale buterevu nnyo abali ku mukutu gwa Uganda ey'enkya mbeebaza okubeera nga mukyekuumiddeko olw'eggulo amakya akawungezi kano ak'olwaleero kyalinange muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala. Okay. We have to have this. Kale mbeebaza nnyo okubeera nga mubaddeko era mukyaliko yonna gye musinzira okubeera nga mugoberera mu ggwanga Uganda saako n'ensi yonna. Okyalinange muzzukulu wa Gabo nga Moses Wamala. Kale kaakati omulamuzi Alice Komhanj Kawuka awadde ensala. Amanyi byawukana. There is a ruling. What we've just heard is called a ruling. She has ruled that Christopher Okello Onyum has been found guilty of the 4 counts of murder. That's 1. 2, she has ruled that the prosecution, of course, brought sufficient evidence to adduce that indeed Christopher Okello Onyum murdered with malice aforethought, with an intent. So he didn't do it unintentionally. No. So
prosecution has the judge has just ruled that prosecution indeed proved beyond reasonable doubt that yes, indeed, Christopher Okello Onyum murdered these 4 toddlers. So the evidence has been sufficient. The evidence as raised by the prosecution has been sufficiently accepted by the judge that yes, indeed, beyond reasonable doubt, Christopher Okello Onyum murdered these toddlers. 3. The judge, Justice Alice Komhanj Kahuka, has just ruled out the debate and question whether Christopher Okello Onyum had a mental disability or mental illness or a mental impairment that subsequently maybe could have led to these actions which happened on 13th day of April. On the contrary, Justice Alice Komhanj Kahuka has just ruled that no, the defense did not go beyond reasonable doubt to prove that, including even the accused. Apart from his brother, who was brought in court to testify, even it wasn't evident enough because there was no sufficient evidence to adduce that indeed by the time of the actions, that is to say, that during March or April, and even by the time he orchestrated this murder, he had a mental disability. For example, that is to say, the Justice Alice Komhanj has adduced or has confirmed that the actions of the accused indeed necessitate that he is mentally stable. He's mentally okay. For instance, she mentioned the bank accounts, that if their monies, and this is the same guy who opened up these accounts, he went ahead to deposit money. He came back in Uganda for investment. So that is an action done by someone who is mentally stable, according to justice. According to Justice Alice Komhanj Kahuka. I'm just breaking it down. I'm just breaking down the ruling. Now there are 2 issues here. The ruling, now the sentence. Simply put, in Luganda, ensala or kusala ye ruling. To rule. Kakati, sentencing. Did you know it takes minutes to become a Darif affiliate? First, sign up on darif.com/partners. Next, confirm your email. After that, fill in your information. Lastly, get approved and access your unique link. Everything you need to promote Darif is ready for you. Okuyita mu bitongole ebyenjawulo bwe bamaliriza fayiro ne bagiweereza ew'omuwaabi wa gavumenti ye DPP, Office of the Directorate of Public Prosecutions. Bwe kivaawo omuwaabi wa gavumenti bw'aba n'obujulizi bwonna bwonna alaba bulumika bulungi nnyo bukwatagana nga byonna bigatta, fayiro agikwata n'etwalibwa mu kkooti. Fayiro bw'etwalibwa mu kkooti, bw'etuuka mu kkooti, omulamuzi asomera omuwawaabirwa emisango, bw'ajeegaana waddembo jeegaana waddembo jikkiriza. Bw'amaliriza aba ayina okumuwa obujulizi. Kaakati okuyita mu muwaabi wa gavumenti olwo ye ng'atandika okuleeta abajulizi. Byonna byonna omulamuzi bw'abitunulamu, amaliriza naawe omuwawaabirwa akadde okubeera nga yeewozaako defense. Kaakati olumaliriza
omulamuzi aba n'akadde akatuula okuwuliriza sayidi zonna era abaayo n'obudde ennaku 2-3 n'okisinziira obudde bw'aba yeetaaga okuwa ensala. Kaakati bw'atuula n'atunuulira byonna ebireeteddwa ku sayidi evunaanibwa ne ku sayidi evunaana. Oluvannyuma mwava n'awandiika ensala ye. Kati oluvannyuma lw'okukusalira nti gukusse mu vvi baba bakusalidde naye tewaliyo ekyokukuwa ekibonerezo ye sentencing. Kati mu session eno eyatandise essaawa 5 ezigwamu omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka abadde awansala. Ensala ebeeramu biki? Ensala ebeeramu ebintu wammanga omulamuzi bye yakakola. Ensala ekisookera ddala ebaamu okuwumbawumba n'okuwa details n'okuwa ebyo byonna ebibadde musango guno okuva gye gwatandikira. Kyasoose okukola. Ekyokubiri ebaamu okuba tochi mu bujulizi obwaleetebwa abawaabi. Ekyokusatu ebaamu oba ensala ebaamu okukuba tochi mu kwewozaako kw'oyo awawaabirwa. Ekyokusatu ekyokuna mubaamu okugenda mu maaso okuwa ensala nti ku ebyo ebireeteddwa omuwaabi n'okwewozaako kw'omuwawaabirwa biwuliddwa era birabiddwa, wabula okusinziira ku bujulizi oba okusinziira ku kino na kino kooti eno oba omulamuzi akizudde nti omuwawaabirwa omusango gumusse mu vvi oba obujulizi tebumala era tegumusse mu vvi. Ebyo bikolebwa nga yeesigama ku mateeka agaliwo ag'eggwanga Uganda, yeesigama ku acts eziriwo, yeesigama ku misango, yeesigama ku bujulizi, yeesigama ku bintu bingi n'ensala ezizze zibaawo ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo mu nsi yonna ne mu ggwanga Uganda. Kaakati ruling omulamuzi gye yakawa oba ensala ye akkiriza nti ddala kituufu obujulizi obwaleetebwa abawaabi ye gavumenti, kubanga emisango gyonna egya naggomola katugambe egiri mu kkowe ng'erya Christopher Okello nti gyakutta, gyakusaanyaawo, gyakutwala bulamu bw'abantu. Gavumenti yevunaanyizibwa mu kubeera ng'ekuuma obulamu bw'abantu era abakulembeze okusingira ddala ow'oku ntikko pulezidenti bw'aba akuba ebirayiro alayira nti anaakuuma bannayuganda oba abantu n'ebintu byabwe. Kakati buvunaanyizibwa bwa gavumenti, akulira gavumenti ye pulezidenti, akulira kabineti ye pulezidenti, akulira state ye pulezidenti, byonna byonna. Kakati obanga atuusizza obulabe obosse omuntu w'eggwanga kuba eggwanga liri muvunaanyizibwako lye lirina okumukuuma. Kakati kyova owulira nti Uganda versus Christopher Okello Onyum. Olw'okuba amaanyi n'obuyinza bannayuganda oba bannansi bagateeka mu pulezidenti, omukulembeze ow'oku ntikko yabanga ambasada waabwe. Era wano pulezidenti Uganda gy'aba akiikiridde, kwegamba ensi Uganda, bannayuganda bagenda mu maaso okuwawaabira omutemu oyo. Y'ensonga lwaki olaba Uganda versus Christopher Okello Onyum. So emisango gyo naggomola gyonna giba criminal era giba government nga yegitakinze over, ngamba nga okuli okutta, okukabaasanya, obubbi, emisango egyo eminene emizito gye wandiise capital offenses. Kaakati gwe gumu ku misango gino. This is day 1 of my husband doing Tai Chi workouts. This is day 21 of my husband doing Tai Chi workouts. Make it a habit. Nti ddala kituufu baleese obujulizi obumala, obutabuusibwabuusibwa, obutajungululwa, obutayinza kkubibwamu bituli kugamba nti Christopher Okello teyatta. So obujulizi bwonna obuleeteddwa omulamuzi abukkiriza nti ddala kituufu bwoleka era bukakasa nti Christopher Okello Onyum yatta.
omulamuzi mu nsala ye akkiriza nti ddala kituufu oludda oluwawaabirwa lwalemereddwa okubeera nga lugenda mu maaso okwewozaako, gamba nga 1 okugaana nti ddala kituufu tebatta oba Saidi Okello teyatta, nti oludda oluwawaabirwa lubadde lusuubirwa okuleeta obujulizi obulumika obwoleka nti bali be baleese binafu nnyo okwoleka nti Christopher Okello teyatta, n'omulamuzi akizudde nti ekyo kyonna kyonna oludda oluwawaabirwa terusobodde kukikola. In brief, the defense has failed to prove beyond reasonable doubt that Christopher Okello Onyum did not murder these 4 toddlers. So, Justice Alice Komhanji Kawuka akaanyiza n'oludda oluwaabi nti ddala kituufu obujulizi bwonna obuleeteddwa obwaleetebwa mu kkooti mwana tuwulumika Christopher Okello Onyum okubeera nga yatta abaana, era oludda oluwawaabirwa ne lulemwa okugenda mu maaso okunnyonnyola kkooti byonna nti Christopher Okello si ye yatta. Omulamuzi agenze mu maaso n'akikaatiriza nti ebibadde byogerwa byonna n'okubagana empawa nti oba omuwawaabirwa Christopher Okello Onyum nti oba alina obuzibu ku bwongo. Omulamuzi ajeeye ebikolwa kubanga nti bwe tubeera nga tunaagenda mu maaso okubeera nga tujaajinga n'okusalira omukulu ono Christopher Okello Onyum omusango, tulina okulaba enneeyisa ye behavior, tulina okulaba empisa ze character, tulina okulaba ebikolwa bye actions. N'amenya ebikolwa eby'enjawulo ebyoleka number 1 bw'obeera mu kkooti okukkiriza nti bigenda mu maaso mu kkooti obimanyi era obitegeera, omulamuzi omulaba n'okkaanya ddala kituufu oli mu kifo kkooti ekkiriza nti ddala kituufu otegeera nti bwe bakusomera nti Moses Wamala, do you understand the charges? N'ogamba I understand the charges, ne bw'ogamba nti I don't understand the charges, tekiddisawo nti otegeera, naye ekintu kiri nti okkiriza nti oli mu kkooti baba bakyekinga kutegeerako na bwongo. Yes my lord. Okkiriza nti ono ye mulamuzi. Yes my lord. Emisango gino ogitegeerako nti gwani gwe Christopher kwegamba baba batestinga okakasa nti balina omuntu omutuufu ate ddala kituufu obwongo bwe bukola. That is logic now. Nti bakuteeka mu kkooti nti Mr. Christopher Okello Onyum, yes my lord, kitegeeza erinnya lyo limanyi era otegeera kimu. Okkiriza nti oli mu kkooti, yes my lord. Kati lubamanya tulina omuntu bakuwa n'akaseera okuba ebirayiro ng'ate okozesa amannya go gennyini, byonna eba logic eba process ya kugoberera tteeka nti ddala kituufu omuntu alina oyita mu fair trial. Tetwagala kubeera nga tugenda mu maaso okubeera nga tulamula oba okusalira omuntu atategeera. Kaakati omulamuzi akakasiza naga nti akasajja ka Christopher Okello Onyum ebikolwa byako, engeri gye keewozaako n'engeri yonna bye kaakola ku lunaku olwo, emabega yonna n'obujulizi obuleeteddwa abawaabi abulaga nti gaye ategeera. Omulamuzi bw'agambye nti niga ono ategeera. N'agamba bino ebyokutugamba nti simanyi butabika ate biki yaliko ebutabika nti ebyo tetujja bitunulira olw'ensonga bwe yagenda okutegeeza, bwe yagenda ku poliisi ne bwe yagenda mu IHK omwaka oguwedde nga tanazza musango guno teyategeezaako musawo yamukebera agenda nti ddala kituufu yali yagendako ebutabika. Kaakati nuwamanya omusawo wa poliisi era eyeekebejja Christopher Okello Onyum ono naye mu kuwayaamuuko naye era teyamugambako kyonna nti yagendako ebutabika era teyabategeeza nti yalina obuzibu bw'omu mutwe oba obulwadde ku mutwe oba ekizibu ku mutwe. Ekyokusatu ye kennyini okugamba omusawo owa IHK nti gwe mulundi gwe ogusoose okulaba ku mulwadde w'emitwe, ku musawo w'emitwe, kyonna kyoleka obujulizi nti Christopher Okello yalemerera okukakasa oba backing up evidence y'ebutabika. Kaakati omulamuzi n'agamba ye teyalabawo nsonga yonna egenda mu maaso kubeera nga ate
ayita abeebutabika bajje babitebye ng'agamba nti mu kiseera kino ono we yakoleramu omusango waali amazima tewali kyoleka oba kye yakakasa nti yali ava butabika oba ki ng'omuntu ono yali ategeera olw'ebikolwa bye gamba ng'ebyokunoonya ennyumba ng'afuna ne babulooka asasula ssente kwegamba ebyo bikolebwa omuntu ategeera era asobola okuvunaanwa. She is kind of a big deal, and no, it's not about her big office. Thanks to her big connection that keeps her big business always on. You too can be a big deal when you keep your business always on. Walai gye bigenza okuggwera ng'amazima ga Katonda mu ggulu omulamuzi awadde ensala ye n'agamba nti Christopher Okello Onyum ono ddala kituufu omusango yaguzza era alina omusango. Kaakati ruling ewedde eyo y'ensala omulamuzi asaze nti obujulizi obuleeteddwa mwanattu bonna butuufu era bulumikira ddala ku Christopher Okello okubeera nga mutemu yatemula abaana. Kaakati tekikyali tetukyagamba nti allegedly nti kigambibwa kati tugamba Christopher Okello yatta omutemu Christopher Okello. Wandiikaawo ogambe nti omutemu Christopher Okello kaakati kooti ekakasizza. Okategedde kooti ekakasizza omulamuzi Justice Alice Komanji Kawuka akakasizza nti obujulizi bwonna obuleeteddwa n'okwewozaako kwa omukulu n'oludda oluwawaabirwa lulemereddwa okudisapprovinga oba okuwakanya obujulizi. Omanyi bw'oba ogamba nti bakuwaayiriza olina okuba n'obujulizi naawe kennyini oli akuvunaana alina ddala kituufu okukakasa nti aba alina okukakasa nti ddala kituufu wazza omusango oba watta oba wakola ki oba wabba. Naye katugeze oli asobola okugamba nti olunaku olw'omukaaga mwami Wamala yaliwo ku ssiini awo yaliwo ng'ate bagenda okukebera ng'amazima nnina we nnali ssaawa ezo ze boogerako ng'amazima ga Katonda mugu n'obujulizi n'abajulizi mbalina abooleka ekyo. Katugeze kanku ekyokulabirako nti bwe bagamba nti olwaleero mbadde omu ku babadde mu Democratic Republic of Congo, ekisookera ddala abakulu balina okuleeta obujulizi abaŋŋamba nti nabadde mu Congo. Naye ate nange nina okuleeta obujulizi obwoleka nti we baayogeredde ebyo nabadde ku muzindaalo era nali ku muzindaalo nti biki ebyoleka nti obudde obwe nali ku muzindaalo mwanattu nali nkyatingako n'omuntu omu ku WhatsApp waliwo essimu eyakubwa eyankubirwa ng'eva mu Uganda ate nga nange ndi mu Uganda kuba ku mirongooti byeraga era bagenda mu kooti era poliisi ewandiikira kooti n'esaba katugeze mutini oba Airtel ewe ab'ebyokwerinda call data kaakati nga bagenda okulaba ennamba ezankubirwa mu kiseera ekyo ng'amazima ga Katonda mu ggulu nali mu Uganda nti obudde obwo nali mu Uganda. Kaakati ne bali balina okudda ku oludda olwabe lulina okwongera okulaga oba okukuba ebituli mu ekyo oba ne baleeta ebifaananyi oba ne baleeta akatambi oba ne baleeta CCTV camera footage nga mu kiseera ekyo oba katugeze mu budde obwo bwagira nali mazima ddala kituufu ndi Congo. Kaakati okwewozaako okwa Christopher Okello Onyum omulamuzi akulabe nga kwa kiboggwe n'amugamba genda watta abaana nti bakugambye wabadde Democratic Republic of Congo ng'ate wabadde mu Uganda bw'obeera ng'olina obujulizi obumala oba bagamba bali nti bagambye nti ono footage naki naye ate call data wuuno abantu be nali njogera nabo baabano ne tugenda mu forensics. Aba forensics ne batukwatira amasimu ago ne bagenda mu WhatsApp naki era nabyo biba kiragiro kya kooti
okomekereza nga nali mu Uganda omusango gubeera gumaze okubeera nga gukuggibwako. Naye ekya Christopher Okello Onyum alemereddwa okugenda mu maaso okukuba ebituli mu bujulizi bw'omuwaabi, kuba yandigambye zi kamera ze mwaleeta wafite gye mwaleeta bane nali wano, ekyo kimu. Eggaba sirinnyangayo ebyo bibiri byonna byonna kwegamba abadde alina okuleeta obujulizi obulaga nti omuwaabi amusalako matugambuzi kumuliisango ekimulemye. Kaakati bwe kimulemye ate omulamuzi yagambye nti ate oyo kasasiro we anaamugumiikiriza. Yagambye nti byonna byonna engeri gy'olemereddwa okuleeta obujulizi obulumika era obukakasa era obunnyonnyola nti ddala kituufu ebintu bino tewabizza, nedda tekijja kusoboka. Ddala kituufu watta. Era wetwogerera Christopher Okello Onyum mutemu, kikakasiddwa. Kati tulinze bulinzi kooti eno yennyini enkulu egende mu maaso ebeere nga ate emusalira, kuba kaakati emuconvictinze. He has been convicted. Kati now we are waiting for you've been sentenced. Katugeze to life. Walking makes you old. Tai Chi walking makes you young. Make it a habit. Obadde kalabba, death penalty. However, kikyasobola okubeera nga ate omulamuzi akikola tetumanyi, kikyasoboka. Asawo naga nti olw'ensala eno bweti ne bweti yadde nga ayinza obutakontana nnyo na penal code. Penal code yebeeramu ebibonerezo. Kati ssemateeka wano emaze okukola ogwayo. Katugenda mu kitabo eky'ebibonerezo. Kati ekitabo ky'ebibonerezo bigenda kubaamu ebintu bino wammanga, nti buli muntu gwe yatta baali bana. Okutta omuntu kuyinza okubeera nga kangeze myaka 5 oba bulamu bwo bwonna. Kaakati ebibonerezo byonna bwe babigatta, bagattagatta ne bagattamu n'emyaka ne bakuwa ekintu n'obeera nga oweddeyo. Kaakati katugeze enabbeera katugeze nti obadde olina okuba nga ekibonerezo kyo kya myaka 5 naye ng'ate emisango giri 4, si gy'emyaka 2, oba toluguddeemu oba toli mumbi. Kati kyekyo Christopher Okello Onyum kyalindiridde okubeera nga ategeera bagenda kumusalira ki, okumuwa ekibonerezo, okumusalira bamusalidde ruling, bagumusalidde nti yatta ye ruling, bagumusalidde bagumusingisizza ruling, asingisiddwa. Kaakati kyetuddako wano kyetugenda okuddako ye sentencing. Aweereddwa ekibonerezo tugenda mu penal code. Wano penal code ye kyekitabo ky'ebibonerezo, byebibonerezo, a collection and set of tuzita punishments. Kaakati kyetuddako sentencing, naye ruling abadde omulamuzi gy'abadde akola, and this was expected. Kino kyabadde kisuubirwa olw'ensonga nti obujulizi bwo naawe abadde agoberera kooti obadde olabira ddala nti olujulizi olwawaabirwa luyada ekiruwadaawadako lubadde ng'olaba bye bisiba ng'oludda oluwawaabirwa nga bye lusiba bye bikutuka, ng'olaba obunafu buyitivu nnyo nti bintu kya bunafu nnyo ng'owulira ensonga tezigatta, ng'ate olaba oludda oluwaabi luleetera ddala obujulizi obutambi weebuli, ebintu eby'enjawulo nga weebiri ebyoleka
era ebigenda mu maaso kakasa ebintu bye bawaabira Christopher Okello Onyum. Kaakati kino kigenze mu byafaayo nti kkooti etudde ate era mu budde obutono ennyo oba obwangu ennyo ne banoonyereza kati ne basalira n'omuntu. Kati nno kino kigenda kuleetawo obuzibwera eri gavumenti. Kanzije nakyo buzibu ki gavumenti bweyolekedde. Omusango guno gutunuuliddwa nnyo nti gavumenti egenze mu maaso